Alexei and Andrey online with Steve Jewin of MMA Mania. Gentlemen, good afternoon. Hey, how are you doing? I'm doing great. Thank you. I appreciate the time today. My first question for Andrey is, it's been a year since we've seen him, so what's been going on since we last saw him in Bellator? Первый вопрос. Год мы тебя не видели выступающим в клетке. Расскажи, что произошло за этот год, что нового у тебя появилось с тех пор, как ты год не выступал в клетке Беллы? Ну, если брать какие-то положительные моменты, единственный момент это то, что после долгого такого напряженного периода, который длился несколько лет, причем даже очень долгое время, можно сказать, почти всю мою профессиональную карьеру, что я тренировался без отдыха, постоянно выступал, где-то готовился. И я смог долгое время не тренироваться, но не тренировался потому, что восстанавливался после своей травмы. И все равно старался каким-то образом там поддерживать себя в форме, заниматься на каких-то тренажерах кардио, на которых не позволяла моя травма и перенесенная операция. Ну, а так у меня был, в принципе, простой. И потом после этого появилось очень много времени для того, чтобы потянуть какие-то мои слабые стороны. И, в принципе, мне понравилось то время, которое я провел без боев, потому что был очень интересный тренировочный процесс, построенный моим тренером Александром Шеменко, где он был очень разнообразным, и я смог подтянуть какие-то свои функциональные возможности, технические, что мне, в принципе, очень сильно помогло при подготовке к этому бою. Okay, well, I would like to start with the positive things that this long layoff basically brought to me. Of course, for any fighter, the long layoff is not good, but I'm trying to look at it differently. First of all, I was able, due to the injury and the rehabilitation period after the surgery, I was able to rest a little bit. What I mean by that is for many years I was training and preparing, having training camps, preparing to the fights and fighting almost all the time. So here I got a chance, to rest a little bit. However, of course, I was still training. I did a lot of cardio work, basically did everything that I could do, not to bother, my shoulder. Then after that, thanks for this time off, I was able to concentrate on the different technical aspects of the game. And thanks to my coach Alexander Shlemenko, he organized a very good training process for me. So I was able to catch up with some things, and I was able to get better in other things. And I think that eventually this year of me not fighting made me a much better fighter. I am fully relaxed now. I got the time for recovery, and I got better physically and technically, and I look forward to go back in the cage. Would you say then that this makes you the best Spartan we've ever seen when you faced Douglas Lima on July 17th? То есть можете сказать, что мы таким образом увидим самого лучшего Андрея Корешкова за всю его карьеру, когда он будет в клетке 17 июля? Да, можно так сказать. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы это доказать. Yes, you can say that, and I would do everything possible to actually prove it inside the cage. Paul Daly is on this card. He was originally scheduled to get the title shot against Lima. You've gotten it instead. Do you think you'll be facing Daly down the line at some point? Пол Дейли также принимает участие в этом файт-карте. Он должен был драться с Лимой, но ты дерешься вместо него. Можно вопрос, вообще ты должен драться, Пол Дейли со Солнечем. Вот. А как ты считаешь, возможно ли ваш бой с Дейли в дальнейшем? Что ты об этом думаешь? Ну, я считаю, что я больше заслуживаю биться с Дагласом за этот пояс, так как я впервые заработал это право, а он уже туда непосредственно влез, когда я травмировался, и, если говорить о Дейли, да. И если рассматривать наш бой, да, конечно, его можно рассматривать, это будет тоже, я считаю, интересный бой.
И, на мой взгляд, он будет намного легче, чем бой с Дагласом. Well, speaking of the title shot order, I think it is my title shot because I earned it by winning the 8-man tournament, while Paul Daly was just signed afterwards, and for some reason he was mentioned as the potential title contender. So it's my title shot, and I can see my fight with Paul Daly sometime in the future. I think it's going to be a good fight, but I think that a fight against Paul Daly would be much easier fight for me than a fight against Douglas Lima. Well, I can't argue. You definitely earned the title shot by beating Adam McDonough in the finals at Bellator 122. I'm sure Paul Daly would disagree that it's an easier fight for him, but that remains to be seen. I suppose my question is then, with this title shot being yours, and you've certainly earned it, what is the biggest challenge that Douglas Lima will give you in this fight? Расскажи, пожалуйста, да, очевидно, твой тайтл-шот, ты его заслужил. Какие наиболее трудные стороны Дагласа Лима, какие проблемы он может создать в ринге, какая является самого его сильная сторона? Ну, его очень сильная сторона это то, что он очень сильно бьет, он ярко выраженный панчер, и он заряжается на один удар, на два удара и бьет их очень сильно, что, мне кажется, все их будут чувствовать даже через какую-то защиту, уже не говоря, если чисто пропускать. И это как бы, такая, скажем, его главная такая мощь, сила. В этом он очень силен. Well, I think that his stronger side obviously is the power of his punches and kicks. I think in all of his fights he kicks and punches really, really hard, and any opponent would feel his strikes. Even if you block them, but you still feel them. And I'm not even talking about if you can't block them, then he will most likely knock you out. So that's his most dangerous weapon, is the power of his strikes. Well, I think Andrey's got some power in his hands too, so I'm sure he'll be willing to trade with him if it comes right down to that. But however the fight may go, we're all looking forward to it. And I'm curious as to when Andrey will be arriving in Uncasville for the fight. What time is he coming in? You mean to Connecticut or to the U.S.? Yeah, to Connecticut or to the U.S. He's already in the U.S. He's been here since last Wednesday. Oh, and okay. He's coming to Connecticut. Yeah, and he's coming to Connecticut next Monday, July 13th. Sounds good. So, what is Andrey's weight right now? Какой у тебя сейчас вес и насколько ты близок к тому, чтобы сделать этот вес? Ну, сейчас мой вес 184 фунта, и, в принципе, даже 183, если я буду голодный. И для меня не составляет большого труда. То есть он легко уходит, и я не испытывал особой тяжести при его взрослом. Well, making weight is not a problem for me. Today in the morning I was 184 pounds. So I'm already cutting weight a little bit. I'm going down in weight. So I don't expect any issues with that. Weight cutting is sort of on the mind of a lot of writers and fighters lately because it's become a controversial issue in other organizations with their changes in weight cutting policy. Do you feel that at any point in the future that might affect you, or do you plan to stay at welterweight for the rest of your career? Говоря о сбросе веса, сейчас происходят разные события, есть организации, где наслаживаются какие-то ограничения на сброс веса и так далее, имеется в виду, что UFC хочет делать и так далее. Как ты на это смотришь, как ты считаешь, коснется ли тебя это когда-нибудь, и планируешь ли ты всю свою карьеру драться в полусреднем весе? Что в других организациях там сейчас идет политика о том, что как-то ограничить сброс веса, то, что UFC там будет ограничение, знаете, сам. Вот как ты даешь, коснется ли тебя это, или планируешь ли ты всю жизнь выступать в этом весе? Вообще, гонка веса не дается мне тяжело. Я себя хорошо чувствую, когда гоняю вес. У меня нет такого, скажем так, чувства, когда я умираю прям, когда я вижу, как лежат полусдохшие уже бойцы, которые гоняют по 10 килограмм, то, у меня нет и не было никогда вот такого чувства при гонке веса. Я к этому процессу подхожу очень грамотно, то есть соблюдаю различные диеты,
не доедаю, чтобы мне было просто легче сбросить вес. И мне уже не важно, сколько я буду весить на сам момент боя, так как, в принципе, на момент боя и соперник сильно много не набирает. I think I'm doing everything right here because I'm always dieting, and I start dieting like ahead of time to make sure that I won't have to cut too much weight right like 1 or 2 days prior to the weightings. So when I see fighters like lying on the ground half dead because they've been cutting like 25, 30 pounds in 1 or 2 days, I never felt like that. And for me, it doesn't really matter how much weight will I gain on the next day after the weightings, because I think that my opponents, they won't be able to gain like that much of a significant weight, and they won't have a significant weight advantage over me anyway after the weightings. So I'm not really concerned with that. Just a couple more questions. We'll wrap it up. This is your second title shot in Bellator. The last one didn't go your way with Ben Askren, so does this feel like a chance at redemption at all? Это твой второй бой за титул боев. Первый бой с Аскреном прошел не так удачно. Как ты ощущаешь, вот есть ли у тебя в этом бою как бы что-то будет как повод для тебя, не то чтобы отомстить, а забрать свой пояс? Ну, не знаю, повод, не повод, вообще сам титульный бой — это повод для того, чтобы забрать этот титул и шанс забрать этот титул. И я сделаю все возможное, чтобы это сделать. Well, I'm not thinking about it this way as a redemption or anything. I have this chance to fight for the title, and I will do everything to get this title. And that's what I'm thinking about, and that's how I put it in my head. That's fair. And finally, my last question would be, what are his thoughts, what are Andrey's thoughts on headlining a card that is entirely made up of welterweights, the entire main card, and he's the main event of that card? Расскажи свое мнение о файт-карде, где весь мейн-кард вообще сделал только из полувеса. А ты твой бой возглавляет этот файт-кард. Что ты об этом думаешь? Ну, если честно, то я думаю, что наш бой, естественно, должен возглавлять этот карт, так как у нас титульный бой, мы оспариваем звание чемпиона. А весь главный карт показывает остальных потенциальных выходцев на титул и топовых бойцов нашего веса. Well, I like it. First of all, I like it because, well, first of all, of course, our fight with Douglas is supposed to be a main event because we are fighting for the title. But at the same time, having all other guys at welterweight fighting in the same event, actually is good because everybody would be able to see the best fights, the best welterweight fighters that Bellator has right now, and they would be able to showcase their skills, their abilities. So the next title contender, could be evaluated after this event as well. My thoughts exactly. It seems like they'll determine a future contender on the same night. So we're looking forward to a great card at the Mohegan Sun. And if Andrey would like to thank any sponsors or throw out any social media links, he can go ahead at this time. I'd appreciate it. Хочешь что-то поблагодарить, там, социальные сети, спонсоров, кого угодно? Я хочу благодарить только свою команду и людей, которые меня ведут, Алексея Жернакова, моего менеджера, и Александра Шлеменко, тренера. I would like to thank my team, Alexey Zhernakov, my manager, and Alexander Shlemenko, my coach, for everything they do. Very good. And I'd like to thank you both for the time today for the interview. Alexey, Andrey, thank you both. And CJ, thank you for setting up the call as well. Thank you, Steve. Thank you. Thank you very much.